Sweet. There we go. We got that. Okay. Yeah. Cool. So you guys, I had to travel last week and it was interesting because there were lots of thunderstorms, lightning, rain, and I got drenched. Do you know this word drenched by any chance? Не знаю слово drenched. Drenched. Hi, Nina. Hi. I thought you were Mariana. Sorry. No. I'm sorry. My fault. Yanina's the one who saved me. So, you guys, this word drenched, it's like, yes. So, what it means is soaked, just like a dog out in the rain, completely soaked, right? So, when I walked, my shoes went squish, squish, squish. Слово drenched означає промокнути наскрізь. І теж, коли Трейсі промокла, в неї були взуття, в неї почало робити звуки. It was. Mark, my husband, he thought it was funny. А чоловік Трейсі Марк думав, що це було смішно. He was bad. So let's see. Yanina, how are you? What's going on? Decent, thank you. Manager. Yeah, not much sleep, huh? Yeah. Yeah, I can hear that. Okay. I'm looking right now. So, Academy A plus, they did post it us. Oh, good. So That's I'm good. Yeah. wondering, and I see on Facebook that some people had problems with a password, Yeah. and we did change it on a post of the Storytime too, but probably like I don't know why. But yeah, so Sophia, кажіть. I just wanted to tell you that I'm reading a book and it's called King Arthur Story. Oh, that's a great story, isn't it? Yes, Do you like it? yes, That's fantastic. That looks beautiful. Are there illustrations inside? yes. Can you Some. show us? Can you show me one? Oh, nice. Nice. Beautiful. The Doom of Merlin. Oh, yes. Yes. Wow. Oh, look. Somebody has a Golden Gate Bridge. I love that. Thank you for showing us. That's so beautiful. I love your book. Okay. Well, is there anything we can do to help those other people in, Yanina? I'm looking right now, so I think so. I responded to everyone who said they can come in with a code. Thank you. Thank you for doing that. So those people, and yeah, I think like that's probably it. And Okay, that's probably all you can do. and Right? we posted it on Telegram channel. What else do we have? I think I think that's it. We don't not really active on Instagram. Yeah. Okay. Well, that was great. Thank you. So you guys, let's
let's maybe get started because we have a story today. We have one story, but some fun facts too. Let's see. I'm going to say that today, in honor of the latest Indiana Jones movie, which does anybody know who Indiana Jones is? Can you raise your hand or put it in your chat if you know who Indiana Jones is? I don't know. I bet maybe you guys have seen some of those movies, right? Yeah, anybody? Індіана Джонс. Чи хтось бачив фільми про Індіана Джонс? Yeah. Okay, great. Yes. So let's start at the beginning here. So welcome to Storytime. I'm glad I'm home again, and I missed you last week, but I'm really glad to be here with you today. In honor of that latest Indiana Jones movie that just came out, which probably you will see before I do, I decided to share the biography of the man who created Indiana Jones, Steven Spielberg. So we're going to have his bio. And I thought you might enjoy learning how he started out because he was just a kid when he started becoming a filmmaker. Тож ласкаво просимо до сторітайму. Я дуже скучала за вами минулого тижня, коли мандрувала, але рада знову бути вдома і тут з вами. На честь останнього фільму про Індіана Джонса, який недавно вийшов, ми поділимося біографією відомого кінорежисера та продюсера Стівена Спілберга. Трейсі сказала, мабуть, ви побачите цей фільм раніше, ніж Трейсі його побачить. І Трейсі думала, що вам сподобається дізнатися про те, як він почав Стівен Спілберг почав, тому що він почав з дитинства. So our coloring page today is one of his characters, and I don't know if you've ever seen this. This is E.T. І наша розмальовка на сьогодні це E.T. Ви розмальовку можете знайти за посиланням в чаті. So E.T., as you can see, is an alien, an extraterrestrial. Тож, як ви можете бачити, що E.T. – це інопланетянин, і він extraterrestrial. And so our song today is E.T. Phone Home. I found a little version that's different from the movie. It's more fun. We're going to rap today. So Сьогоднішня пісня – це E.T. телефон дім, і Тресі знайшла оригінальну пісню, більш цікавішу версію, де ми можемо прочитати її репом. So along the way, maybe you'll also teach me at least one new word in Ukrainian. I hope. І також, може, ви допоможете Тресі вивчити якнайменше хоча б одне слово українською. So we've got a lot to do. Let's get started. And please remember, story time is just for fun. Теж нам є багато чого зробити. Давайте почнемо. І пам'ятайте, що Storytime лише для розваг. So do any of you ever think about maybe being a part of films or making computer episodes or anything like making costumes or doing backdrops or doing the CGI special effects? Anyone interested in working in film? I'm still interested. Хтось з вас зацікавлений, цікавиться тим, як працювати у індустрії розваг, робити фільми, чи робити костюми, чи ігри якісь. Тресі каже, що вона і досі зацікавлена. Yeah, it's probably too late for me, but I still dream about it. Okay.
let's talk about two of the jobs Steven Spielberg has had making films, and then we'll talk about you. I'll let you translate that. Sorry, Yanina. Давайте поговоримо про дві роботи, які Стівен Спілберг мав до того, як він робив фільми, а потім давайте поговоримо про вас. So Spielberg works as a film director. That means he oversees all the creative decisions on a film, including coaching actors, approving costumes, the script, music, set designs, and cinematography. Стівен Спілберг працює кінорежисером. Це означає, що він контролює всі творчі рішення щодо фільму, включаючи навчання акторів і затвердження костюмів, сценарію, музику, сценографії та операторської роботи. Some of you, I think, would actually be very good at writing some of the songs for movies. I've heard some of your songs. І третій каже, що, мабуть, хтось з вас був дуже гарне написання пісень до фільмів, тому що третій чула одну з пісень. Yeah. So Spielberg is also a producer. A producer raises money to make the film, helps hire the director, the cast, and much of the crew. They oversee all phases of the production and schedule. Тож Спілберг також є продюсером. Продюсер збирає гроші для створення фільму, допомагає наняти режисера, акторський вклад і більшу частину знімальної групи. Вони контролюють всі етапи виробництва та графіки. Spielberg was, oh, sorry. I will send invitation to Ilya since you mentioned writing songs. Yes. Excellent. Excellent. Mhm. Spielberg was the director and producer of Ready Player One, in case any of you saw that. Спілберг був режисером і продюсером Ready Player One, якщо ви бачили цей фільм. And he was the executive producer of Men in Black. І він був виконавчим продюсером «Людей в чорному». So, who would most like to be a director? Хто б хотів бути режисером? Anybody else? Anybody else want to be a director? You can put it in the chat. Можете написати в чаті, якщо б ви хотіли бути. Okay. And who would most like to be a producer, raising the money and making those decisions? Anybody? А хто б хотів бути продюсером, збирати гроші і робити всі ці рішення? And would anybody like to be an actor? А хтось хотів би бути актором? I would. Трейсі б хотіла. Okay. So let's go on. Let's start our story, you guys. Тож давайте почнемо. Let's see. I don't know how to spotlight myself. Ah, you're the best. Thank you, Yanina. Appreciate it. Okay. Story one. Starring Steven Spielberg, The Making of a Young Filmmaker. Історія перша. Стівен Спілберг в головній ролі. Становлення молодого режисера. And this is by Jean Barretta, illustrated by Craig Orback. І написано Джін Бареттою, ілюстровано Крейгом Орбак. Meet a T-Rex in Jurassic Park. Зустрічайте Тірекса в парку юрського періоду.
Communicate with peaceful aliens in E.T. the Extraterrestrial. Які спілкуються з мирними прибульцями в планеті І.Ті. Hunt a killer shark in Jaws. And search for lost treasures with Indiana Jones and the Lost Ark or the latest movies in this series. І полюй на акул-вбивцю в щелепах, і шукайте втрачені скарби з Індіаною Джонсом і втраченим ковчегом за останніми фільмами цієї серії. Jaws is way too scary for me because I love to swim in the ocean and I don't want to think about something out there waiting to eat me. Have any of you ever seen a great white shark or a model of one? Something at the museum or something online? Anybody seen a great white shark? Кейсі каже, що фільм «Щелепи» занадто страшні для Трейсі, тому що вона любить плавати в океані і не хоче думати про те, що щось чекає там, щоб її з'їсти. І хтось бачив живу білу акулу або її модель? Maybe not. So right outside the Golden Gate Bridge, which is just minutes from where Mariana, Janina, and I live, lies the Farallon Islands National Wildlife Refuge. Безпосередньо біля мосту Золоті Ворота, які знаходяться всього в декілька хвилин від того, де Маріана, Яніна та я живу, знаходиться Національний заповідник дикої природи Фаралонських островів. The Farallones are one of the most spectacular and biodiverse marine ecosystems on the whole planet because I'll let you say that. Одне з найдивовижніших і найрізноманітніших морських екосистем на планеті. The refuge was created to protect seabirds and marine mammals. It also supports rare bird species and is a feeding ground for whales and white sharks. Притулок створено для захисту морських птахів і морських савців. Тут також живуть рідкісні види птахів і є місцем годування китів і білих акул. So these big great white sharks can be found throughout the world's oceans. І ці великі білі акули можуть бути знайдені в океанах по всьому світу. They're the largest predatory fish on our planet. They grow to around 4.6 meters long, but some great whites have been measured at 6 meters. І вони виростають приблизно до 4,6 метрів в довжину, але деякі білі акули досягають 6 метрів. So their streamlined shape and powerful tails propel them through the water at over 60 kilometers per hour. That's fast. Їх оптична форма та потужні хвости рухаються по воді зі швидкістю понад 60 км на годину. Це майже як дуже швидка машина. They have a set of 300 sharp triangular teeth arranged in up to 7 rows. І вони мають 300 гострих трикутних зубів, розташованих до 7 рядів. Many people think great whites are fearsome man-eaters, but researchers believe that rather than preying on humans to eat them, the sharks are instead taking a sample bite out of curiosity before swimming off. Багато людей вважають, що великі білі акули є страшенними людожерами, але дослідники вважають, що замість того, щоб полювати на людей, щоб з'їсти їх, акули натомість беруть маленький зразок кусочку з цікавості, перш ніж пропливсти вповз. Unfortunately, they are under serious threat by humans, including illegal hunting and overfishing. На жаль, вони перебувають під серйозною загрозою через діяльність людини, включаючи незаконне полювання та надмірний вилов риби. І I would
can I add little something? Please. But there are so many kinds of sharks, and great white sharks, they're like just little teeny percentage of all the sharks who are not predatory and not. Right. Тож є багато видів акул, і великі білі акули, вони займають лише маленький процент, і більшість акул, вони безпечні і не загрожують шкоди ні для кого. Yes. So there are maybe 5 to 10 shark attacks worldwide in a year, which is not very many considering how many people get in the water. And some of those are not fatal. And, you know, it's sharks are an important part of our system, our ecosystem. І за рік Трейсі каже, всього 5-6 атак акулами по всій нашій планеті, і це дуже маленький відсоток, і більшість з них не є смертельними, і акули є дуже великим, дуже важливим елементом в нашій екосистемі. So back to Steven Spielberg, one of the world's most influential filmmakers, tells stories about our world and beyond. Yet, in many ways, he has also been telling us his own story. Стівен Спілберг, один з найвпливовіших режисерів світу, розповідає історію про наш світ і за його межами. Проте багато в чому він також розповідав нам свою особисту історію. У Кирила є питання? Кирило has a question. Yeah, ask. I always forget that you don't. I don't have a question. I know a film about shark. You White do? shark. On Russian or Ukrainian, its name челюсті. Я не знаю, як це буде на англійській. Так, це воно і є. Це ті щелепи, the film where Steven Spielberg film when it's shark eats it. What was the name? Jaws. 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 So Кирило saw it. О, Боже мій, Кирило, ви такий сміливий, а в мене і в Трейсі не було сміливості його подивитися. Ні, я не дивлюся, я просто про нього знаю. Oh, so Kirill didn't see it, didn't watch it, but he knows about it. Ah, okay. That's great. It was, and I never watched it. I don't think I ever watched it because it was too scary. Okay. Thank you for sharing that. All right. Comedy, thrills, adventure. Комедія, гострі відчуття, пригоди. Stephen drew funny doodles in the corners of his books and watched them come to life when he flipped the pages. He was a natural storyteller. Стівен малював смішні каракулі в кутках своїх книжок і дивився, як вони оживали, коли він гортав сторінки. Він був природженим оповідачем історії. One stormy day, Stephen knocked down everything in the backyard and blamed it on an imaginary tornado. Одного вітряного дня Стівен повалив усе на задньому дворі і звинуватив усьому уявний торнадо. Dinosaurs filled Stephen's mind when he learned that his East Coast town was once a prehistoric ocean. Динозаври наповнили розум Стівена після того, як він дізнався, що його місто на східному узбережжі було колись доісторичним океаном. The first nearly complete dinosaur skeleton was discovered in his neighborhood park over 100 years earlier. It was exciting to bring dinosaurs back to life in Jurassic Park. Перший майже повний скелет динозавра був виявлений у нього в сусідньому парку понад 100 років тому. Було цікаво повернути динозаврів до життя у парку юрського періоду.
So, has anybody seen any of the Jurassic Park movies? Чи All хто- of them. All of them. Wow, you're way What? ahead of me. I hear about it, but I hear about Jurassic World. Yes, yes. I think that was one of the more recent ones. Yeah. Yeah, good. Steven stood out at school. Kids made fun of his small, skinny frame and awkward features. They called him Spielbug, and it hurt. Стівен виділявся в школі. Діти висміювали його за маленьку худу статуру та незграбні риси обличчя. Вони його називали комаха, і це було боляче. His grades took a dive, and bullies circled him like hungry sharks. School became more about survival and less about learning. Його оцінки впали, а хулігани кружляли навколо нього, як акули. Школа стала більше мірою для виживання і менше про те, щоб навчатися. Those struggles haunted Stephen and influenced his early films. Bullies showed up in all shapes and sizes. І ця боротьба переслідувала Стівена і вплинула на його ранні фільми. Хулігани з'являлися в усіх формах і розмірах. Then, just as his world was turning upside down, he says, I discovered something I could do, and people would be interested in it and me. Тоді, коли його світ перевернувся з ніг на голову, він сказав, я виявив те, що можу зробити, і люди зацікавляться цим і мною. I would sit and watch the home movies and criticize the shaky camera movements and bad exposures until my father finally got fed up and told me to take over. Я сидів і дивився на домашні фільми і критикував тремтливі рухи камери та погану експозицію, поки нарешті я не набрид батько, і він сказав мені, щоб я взяв це на себе. Home movies grew into works of art. Stephen made them more entertaining by imitating shots he saw on TV shows. Family and friends became his actors. Домашнє кіно, яке робив Стівен, переросло у витвори мистецтва. Стівен зробив їх ще цікавішими, імітуючи кадри, які він бачив у телешоу. Його акторами стали рідні та друзі. Staging real life was so much more fun than just recording it. It wasn't long before he wrote his own stories. He even used model trains to recreate a big train wreck like the one he'd seen years earlier in The Greatest Show on Earth. Тож, інсценювати реальне життя було набагато веселіше, ніж просто його записувати, сказав він. Невдовзі він написав власні оповідання. Він навіть використовував моделі поїздів, щоб відтворити велику аварію поїзда, подібну до тієї, яку він бачив багато років тому на найбільшому шоу на землі. His unofficial film school was the local Kiva movie theater. Stephen and his friends studied Hollywood dramas, classic comedies, and adventure films with heroes who would later inspire the creation of Indiana Jones in the Raiders of the Lost Ark. Його неофіційною кіношколою став місцевий кінотеатр Ківа. Стівен та його друзі вивчали голлівудські драми, класичні комедії та пригодницькі фільми з героями, які згодом надихнули на створення Індіани Джонса у фільмі «Розкрадачів втраченого ковчега». The Indiana Jones films became an entire series of adventures. These are drawings
from his original idea for Indiana Jones. А фільми про Індіану Джонса стали цілою серією пригод, а це малюнки, зараз Трейсі показує, які були його оригінальними ідеями і першими малюнками щодо фільмів про Індіана Джонса. Over time, Stephen learned how film directors use powerful images to tell a story. He studied how they moved their cameras and how they edited shots together to make exciting action scenes. З часом Стівен дізнався, як режисери використовували потужні образи, щоб розповісти історію. Він вивчав, як вони переміщали свої камери та як разом монтували знімки, щоб створювати захоплюючі бойові сцени. There was nothing more fun than the world he saw through his camera lens. Stephen created films from scratch and controlled every moment. Не було нічого більш веселішого, ніж світ, який він бачив через об'єктив камери. Стівен створював фільми з нуля і контролював кожну мить. Here he is pre-drone. He's up there on his roof getting a sky shot. І ось Стівен на криші свого будинку, і він намагається зняти небо. Only way to do it then. Word spread about the young filmmaker. It wasn't long before local reporters showed up to interview him about Escape to Nowhere, which later won first prize in a statewide amateur film contest. Про молодого режисера ширилася інформація. Невдовзі з'явилися місцеві репортери, щоб взяти у нього інтерв'ю про фільм «Втеча в нікуди», який згодом отримав перший приз на загальному державному конкурсі аматорських фільмів. Pretty good for somebody in high school, huh? Actually, I'm not sure he's even in high school at this point yet. І це коли Стівен був підлітком. І Трейсі каже, що вона не впевнена, що він навіть доріс до старшої школи, до останніх класів. He surprised everyone by directing his cast and crew with the skill and confidence of a Hollywood professional. Він здивував усіх тим, що він керував авторським складом і знімальною групою з майстерністю та впевненістю голлівудського професіонала. They were even more surprised when he gave the role of squadron leader to a tough school kid who taunted him for being Jewish. Вони були ще більше здивовані, коли він дав роль командира ескадрилі школяреві, який насміхався з нього за те, що він єврей. The boy's face was perfect for the part, and that's what mattered most to Stephen. I was able to bring him over to a place where I felt safer. I didn't use words. I used a camera. I had learned that film was power, he said. Обличчя хлопця ідеально підходило для цієї ролі. І це те, що було найважливішим для Стівена. Мені вдалося привести його туди, де я почував безпечніше. Я не використовував слів, я використовував камеру. Я зрозумів, що плівка – це сила, сказав він. That day, the bully saw another side of Stephen. Того дня хуліган побачив іншу сторону Стівена. Playing sports and getting good grades did not come easy. Yet Stephen was smart and creative, just like the kids in the drama club. Do you guys have drama clubs? У вас є кружки, драма-кружки? Do you guys have? I think not yet. There's only the singing club. But maybe in the middle school there could be. Yes, I bet you're right. I bet you're right. So something to look forward to. There he could work with actors
paint scenery, operate the lights, learn makeup. He even played the clarinet with the orchestra. І там, в тому в драмоклубі, Стівен був розумним і там він міг працювати з акторами, малювати декорації, керувати світло, вивчати грим і навіть грати на кларнеті з оркестром. It was exciting to finally fit in somewhere. Friends affectionately called him the Big Spiel. Це було хвилююче нарешті кудись увійти. І друзі ласкаво його називали Великий Шпіль. While still in high school, he began working on a new film. Stephen had the determination and confidence to make something bigger, a feature-length film, something he could show the big movie studios. Поки що він був у старшій школі, це останні класи, він почав працювати над новим фільмом. У Стівена вистачило рішучості та впевненості зробити щось більше, повнометражний фільм, щось, що він би міг показати великим кіностудіям. Inspiration for Stephen's new film came many years before, deep in the desert, when Dad gave him a front row seat to a spectacular meteor shower. Натхнення для нового фільму Стівена прийшло багато років тому, глибоко в пустелі, коли тато дав йому місце в першому ряду під час вражаючого метеоритного дощу. Have any of you ever seen a meteor shower? Хтось з вас коли бачив No. No? Yeah, I think you have to be way out in the country to see them where it's really dark, like out in the desert where they were. It's pretty though. Someday you will see one. The bright silver lights, the bright slivers of light falling across the vast darkness of space made his earthly problems seem small. He didn't feel anxious. He looked up at the sky and saw all sorts of wonders. яскраві смуги світла, що падали на величезні темряву космосу, робили його земні проблеми такими незначними. Він не відчував тривоги, дивився на небо і бачив усілякі дива. The film's Close Encounters of the Third Kind, that's this one. Maybe you guys heard of that. And E.T. the Extraterrestrial, that's this one, are very personal to Stephen as they recall the age when he became fascinated with space and alien visitors. Also, like the parents in both films, his parents were headed for a divorce. Фільми близькі знайомства третього роду та інопланетяни І.Ті. були дуже особисті для Стівена, оскільки вони нагадують час, коли він захопився космосом та інопланетними відвідувачами. Крім того, як і батьки в обох фільмах, його власні батьки збиралися розлучитися. Take that night in the desert, add lots of imagination, mix in clever homemade special effects, spotlight mysterious alien visitors, and you've got Firelight, his first feature-length film. Візьміть цю ніч у постелі, додайте багато фантазії, додайте майстерні домашні спецефекти, приверніть увагу до таємничих інопланетних відвідувачів, і ви отримуєте Firelight, його перший повнометражний фільм. It was a huge accomplishment and deserved a neighborhood premiere. Це було величезне досягнення, і воно заслуговувало великої прем'єри. And then a new chapter in Steven Spielberg's life happened, a very important one, California, starring Steven Spielberg, the sequel. І тоді дуже важливий розділ трапився у житті Стівена Спілберга. І цей розділ Каліфорнія з головною
У головній ролі Стівен Спілберг. Продовження. Believe it or not, the day after the premiere, the Spielbergs moved to California. Another new job for Dad. For Steven, a new state meant new problems. Повірите чи ні, але після дня прем'єри Спілберги переїхали до Каліфорнії. Одна нова робота для тата. Для Стівена це означало новий штат, нові проблеми. Bullying got worse. He applied to film schools and was rejected by all of them. If that wasn't enough, Mom and Dad divorced. Stephen was crushed. Хулігани ще були гірше. Він подав документи у всі кіношколи, і всі вони йому відмовили. І якщо цього було недостатньо, мама і тато розлучилися. Стівен був розчавлений. But positive plot twist, they lived closer to the movie studios. Але позитивний поворот сюжету, вони жили ближче до кіностудії. Life unfolded like a Hollywood movie. Act 1. Stephen got a summer apprenticeship at Universal Studios. Життя розгадалося, як в голлівудському фільмі. Дія перша. Стівен отримав літнє навчання в Universal Studios. It still looks just like that, you guys. That's how the little main office looks. Головний офіс Universal Studio виглядає саме так, як на малюнку, який показує зараз Трейсі. Вона так виглядає і в житті. Act 2. Stephen made a short film called Amblin and impressed the vice president of production. Акт другий. Стівен зняв короткометражний фільм під назвою «Емблін», і він вразив віце-президентства з виробництва. So Amblin or Ambling is a word that's not used very much these days, at least not in America. Does anyone know what that word means? I wouldn't expect you to. Емблін – це таке слово, яке сьогодні вже не вживається навіть в Америці. Чи хтось знає, що може означати це слово? So I'm going to tell you because I had to look it up. Ambling means to move slowly in a relaxed way. So you amble down the garden path, or you amble across the country, taking your time. Емблін – це означає рухатися дуже повільно і дуже розслаблено. Наприклад, ти рухаєшся повільно і дуже розслаблено у своєму саду, або, наприклад, подорожуєш дуже повільно та розслаблено через усю Америку. Чи є в нас схоже слово українською? So do you have a similar word in Ukrainian? Ходити повільно. Walk slowly. Yeah. How do you say it? Повільно ходити or ходити повільно. Chodite povina? Yes. Chodite povina. Oh, there we go. Vilno. Choditu povilno. Oh boy. Thank you. I'm going to get it into my list. Could you pronounce the last one? Oh, vino. Hoditi povino. Yeah. Okay. Excellent. So our E is more like Y, Oh, right? okay. Right. Okay, got it. Okay. Thank you. All right. Act 3. At age 21, Stephen became the youngest director to receive a contract at a major studio. It was time for him to start making the movies we all know and love. That's a typo there. Sorry. Акт третій. У 21
У віці 21 року Стівен став наймолодшим режисером, який отримав контракт на великої студії. Настав час для його роботи над фільмами, які усі дуже знають і люблять. I visited every set I could, got to know people, observed techniques, and just generally absorbed the atmosphere. Я відвідав усі знімальні майданчики, які міг, познайомився з людьми, спостерігав за технікою та просто занурився в атмосферу. He also says that hardly a single one of my films isn't based on something that happened in my childhood. Він також каже, навряд чи жоден із моїх фільмів не заснований на тому, що сталося в моєму дитинстві. So for writers, they always say, write what you know. And that's what Steven Spielberg did to make films. І письменники, вони завжди кажуть, пиши про те, що ти знаєш. І це те, що Стівен Спілберг зробив, коли він писав фільми, робив фільми. Does anyone know what American filmmakers say when a movie is done filming? I think filmmakers say it all around the world. Does anyone know what they say? Чи хтось знає, що кажуть американські кінематографи, коли вони закінчили знімати фільм? Stop. That would be one option, but there's one that's very specific words they use. They say, that's a wrap. They mean, it's done. The whole movie is done. І вони кажуть, that's wrap, що означає, це закінчено, увесь фільм закінчений. So does anybody have any questions or comments before we do our song? Ще в когось є якісь питання чи коментарі перед тим, як ми почнемо нашу пісню? No? Okay. So can anyone tell us what the old movie E.T. the Extraterrestrial is about? Чи хтось бачив цей фільм Extraterrestrial? Якщо ви бачили, що можете сказати про що він? I haven't seen it. Okay. And it's old, so I bet these guys haven't seen it either. So let me tell you what it's about, because then our song will make more sense. І Тресі вам скаже, про що цей фільм, тому що пісня, вона буде мати більше сенсу. So a friendly alien gets stranded on Earth, and a young boy finds him. Тож доброзичливий інопланетянин потрапляє на Землю, і молодий хлопчик знаходить його. When E.T., the alien, becomes ill, the boy, his little sister, and his friends help him to return to his own world. Коли І.Ті. стає хворим, хлопчик, його маленька сестричка та його друзі допомагають йому повернутися у свій власний світ. A fun part in the movie is teaching E.T. English so he can communicate with them. І смішна частина в фільмі – це де вони вчать І.Ті. англійською мовою, щоб він міг з ними розмовляти. So to go home, first, E.T. has to make a phone call. Тож, щоб І.Ті. потрапив додому, він має до свого дому інопланетного, він має спочатку зателефонувати. Okay, you guys, so this song, we're kind of wrapping it. Oh, do you have a question? Yes. I watched this film. Just I don't remember how it's called, so I didn't know the name of the film. Ah, But okay. I know. Yes. Yes. What did you think of the film, Sophia? It's interesting and funny. It was funny, huh?
And it's old. The special effects don't look like special effects today, do they? No. No, not too much. Yeah. I'm glad you saw it. Okay, you guys, this song, I'm going to go through it once and then we'll do it line by line together. Okay? Тресі All right. So, співає цю пісню усю сама, а потім ми заспіваємо строка за строкою разом. Я у чат скину посилання на фільм. so we need a soundtrack because it's rap, right? So we need some rhythm. So we start by clapping hands. Тож нам потрібен якийсь звукова доріжка, тому що це реп. І One, тому two, three, four. 1, 2, 3. Okay. E.T. E.T. He can talk. He can talk. E.T. E.T. He can talk. He can talk. Want to make a call? You want to call somebody. Say it. Phone, 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 phone. All right. You got it. Here we go. Everybody ready? we'll paste the Yes. text. We're going to go line by line, okay? Hold on. I need to copy text. 1 second. Sorry. Text в чаті. Sophia's ready. She's got it. I saw her. Готові. 2, 1, 2, 1, 2. E.T. 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 He can talk. He can talk. He He can talk. can talk. He can talk. E.T. 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 He can talk. He can talk. He He can can talk. talk. He can talk. You want to make a call? You wanna wanna make a call? You want to call somebody. You wanna call somebody. Say it. Say Say Phone, 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 phone. phone, 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 phone. One more time. Phone, 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 phone. Ще разочок. Phone, 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 phone. You guys are so good. Good job, you guys. Good job. That was really good. Okay, anybody have anything they want to say before we meet next week? Хтось щось хоче. So, I want to say thank you so much for such a fun story time, and I'm learning something new every story time with you. Я хочу сказати дякую Тресі за таку гарну сторітайм, і я вивчаю щось нове кожної сторітайм з Тресі. now you know about sharks and how to end a film. It's a wrap. Тепер ми знаємо про акул і то, як закінчити фільм. Можемо сказати it's a wrap. Yeah. So you guys, next week, I'm thinking about bringing back the pug. Do you guys like the one about the dog? А Тресі, думаю, наступного Yeah, you like that one? Okay. And I have another story, a longer story to start with you that we'll read for several weeks. So, okay. Thank you so much for being here. It's lovely to see you. Sophia, show us what you're sewing. What are you sewing? Oh, what is that? Guess. I have to That's what it guess? is. Yes. I think it's an ear. Strawberry. For what? Maybe a pink rabbit for the Barbie movie. No Barbie movie. It's just a rabbit. Oh, he's so cute. He's She. adorable. Sorry. Oh my goodness, that's fantastic. Did you make that face?
Yes. Oh my goodness. You are so talented. You are going to make costumes for films. No, I won't. But how will soy costume a dress for this bunny and Bolero? Oh, that's going to be so great. Can you show, maybe you'll be done by next week? Maybe, maybe 2 weeks. 2 weeks. Okay, you show us in 2 weeks. That's fantastic. You guys, thank you all for being here. It's really good to see you. Дякую. Приєдналася. До побачення. Thank you for the story time. You're welcome. До побачення. До побачення. Bye. Бувайте.